Big explosion hit the occupied Donetsk city close to Makivka. Ukrainian defenders hit likely a Russian ammo warehouse, probably with UK-supplied Storm Shadow missiles. Там что-то конкретно. Russian and Ukrainian sources are continuing to claim that some kind of provocation at the Zaporizhzhia nuclear power plant is going to occur sometime in the next 48 hours, with Ukrainian officials stating that Russian forces have placed explosives in 3 of the 6 power units, with new devices having been observed on the roof of the cooling unit. Russian sources are also now stating that Ukrainian forces will carrying out an operation on the plant tonight, utilizing high-precision missiles and kamikaze attack drones. Ukrainian intelligence now believes that Russian occupants at the Zaporizhzhia NPP have placed explosives on the roofs of reactors 3 and 4. Site was disconnected from the main voltage line feeding the facility sometime overnight and is now running on an auxiliary input. Stratcom of the Armed Forces of Ukraine said, "Armed Forces of Ukraine officially report about a possible preparation in the near future of a provocation on the territory of Zaporizhzhia nuclear power plant, which has been occupied by Russian terrorists since the 4th of March, 2022. According to operational information, today, on the external roof of the 3rd and 4th energy blocks of ZNPP, extraneous objects were placed that resemble explosive devices. Their explosion shouldn't damage the energy blocks but might create an image of shelling from the Ukrainian side. This is what Russian media and Telegram channels misinform about. Armed forces of Ukraine do not break the norms of international humanitarian law, monitor and control the situation, and are ready to act under any conditions. No enemy provocations will not work out." Putin massively benefits from destroying both Kakhovka Dam and ZNPP in pursuit of his goal to damage Ukraine's economy as much as possible. In no way it benefits Ukraine, which hosts these structures. There is absolutely no doubt who would be responsible for anything that may or may not happen with the ZNPP. It would be Russia. The Atesh movement, Ukrainian partisan resistance group, reports that mobile radiation laboratories, transferred by the Voronezh region of the Russian Federation, are constantly driving around Enerhodar and Mariupol. And from the other news, Italian-supplied M109L howitzer with a mega cage. Both sides now actively use these improvised cages to protect against kamikaze drones. Judging from this video, recorded by convicts belonging to the Storm Z unit, they are thrown into endless meat assault by their command for attempts to talk to the world about their situation. The men say that out of 3 platoons, 6 of them are the only ones remaining alive. It is somewhat difficult to say if this video is authentic. Where is all their gear? But if it isn't, these guys are great actors. Здравствуйте. Хотелось бы обратиться к министру обороны Российской Федерации Сергею Кузубецовичу Шойгу. Недавно мы с роты Z записывали видео с просьбой помочь нам. Ввиду того, что некоторые обещания свои Министерство обороны не выполняет, и мы находимся в очень трудной ситуации. После этого видео нас начали закидывать самые страшные штурма и точки, которые только могли быть. Вот не так давно мы пришли опять со штурмом, чтобы вы понимали, вот эти 6 человек, которые здесь перед вами стоят, это остаток от 3 взводов. Больше нет. Вот мы пришли со штурмом, у нас спросили, а что, вы еще живые, что ли? Ну если живые, ребят, идите опять на штурм. Это как понимать? Командиры бросают вперед, помощи никакой, вооружения никакого, перекрестный огонь не свои, не чужие. Хотелось бы понять, физически не готовы. Почему, например, бойцы Ахмата, так называемые кадыровцы, приезжают на позиции, не работая, просто снимают видео о том, какие они классные солдаты и крутые ребята. Ходят вальяжно. Да, своими видео. За них мы уже прозвали их войсками.
А они еще своими видео просто палят наши позиции. После них по нам ебашат просто как ебанутые. Мы с головы поднять не можем. Но самое главное, мы-то мрем под этим огнем, а они уже сидят себе дома и получают медальки на грудь. Медальки вешают и пьют чаек. Нет, вопрос, неужели Неужели, да, они более россияне, чем мы? Неужели, да, они больше русские солдаты, чем мы, такие же солдаты, как мы сюда Мы также пришли на эту войну. что прекратить вот это беспредел. Кошмар. Когда прекратится беспредел вот это? По итогу оказались вообще ничем. Все, что осталось. Наверное, пока люди кончатся. Или пока действительно люди не закончатся, вы так и будете кидать туда-сюда. Послушайте нас, послушайте вообще нас. У нас есть дети, за которых мы тоже переживаем, за которых за нас переживают. Но из нас сделали мясо. Мы не мясо, мы люди все-таки. Живые. Прекратите беспредел. Vladimir Putin, war criminal, responsible for deaths, injuries, and kidnapping of many thousands of children, tries to present himself as a caring parent figure. Is it another attempt to reaffirm his shaken positions after the mutiny? Honestly, whatever it is, it's disgusting. Я когда уехал из Европы, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Я думаю, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но все-таки твоя реакция меня расстроила. И поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, вот я решил тебя пригласить на спокойно. Садись. Так, на стульчик совсем. О! Прекрасно смотришься. Да, сейчас, секундочку. Секундочку. Да, Михаил Владимирович, вот поздоровайся. Скажи, Михаил Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Да, это Раисат из Дербента приехала в гости. Решила и с вами тоже поздороваться на всякий случай. Выяснить, на месте вы на рабочем находитесь или где-то разгуливаете. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.